السلايد اللي قبلها كنا حكينا عن البولر بوند وقلنا انه نتيجة البولر بوند بصير في عنا unequal distribution of electrons على هيدي الموليكول، فبصير في عنا a partial charge على الatoms of the bond أو على الatoms of the molecule. الأتوم اللي بتقدر تجذب الإلكترونات لها بقوة أكتر بصير عليها partial negative charge دلتا ماينس، والأتوم الأضعف اللي ما بتقدر تجذب الإلكترونات لها بقوة بصير عليها a partial positive charge دلتا بلس. على أي أساس عم نحدد أي أتوم بتقدر تجذب الإلكترونات لها بقوة أكتر وأي أتوم هي الأضعف؟ على أساس شيء اسمه الإلكترونيجاتيفيتي. فإذا الإلكترونيجاتيفيتي is the ability of the atom to attract shared electrons towards itself. فإذا الإلكترونيجاتيفيتي هي قدرة الأتوم إنها تجذب الإلكترونات لإلها. The values of the electronegativity ranges from 0.7 which exists for element Fr بجروب 1A which is the least electronegative to 4 يلي هو بالelement F which is the most electronegative element. فإذا الvalues للإلكترونيجاتيفيتي بيتراوحوا ما بين 0.7 يلي هو موجود للelement Fr الموجود بجروب 1A اللي هو it is the least electronegative، هو الأضعف بأنه يجذب الإلكترونات. فإذا الفاليوز بيتراوحوا ما بين 0.7 وال4 الموجود على الأف على الفليورين اللي هو الأف is the most electronegative element بالperiodic table. لو مع مين إجا الأف دايما we have to consider that F the fluorine is the most electronegative. بنحط على الأف دلتا ماينس لأنه الأف دايما هو is the most electronegative element بالperiodic table. How the electronegativity changes in a periodic table. كيف تتغير electronegativity in a periodic table? The electronegativity increases across a period and decreases down a group. مثل ما شايفين قدامنا بهيدا الدياجرام، بهيدا الدياجرام عم بفرجينا انه electronegativity دايما بتزيد across a period وبتقل down a group. طبعا هيدا الدياجرام نحن مش مطلوب مننا انه نحن نحفظه نهائيا ولا حتى انه نحفظ الفاليوز ابدا، ولكن بس اللي بهمنا نعرفه هو general trend of electronegativity in a periodic table. كيف بتتغير electronegativity in a periodic table. Across a period electronegativity بتزيد و down a group electronegativity بتقل. يعني مثلا for example إذا نحن عم نقارن C مع F، أوكي، في عنا بوند C و F، أي element هو more electronegative، الكربون ولا الأف الفليورين؟ نحن هون بدنا نقول إنه C والF موجودين in the same period و across a period the electronegativity increases. يعني ال F is much more electronegative than الكربون. يعني بهيدي البوند اللي هي CF بنحط على الF دلتا ماينس وبنحط على الكربون دلتا بلس. فإذا مثل ما حكينا بالسلايد اللي قبل إنه كل أتوم بالبيريودك تيبل عندها certain value of electronegativity، وقلنا أبدا ما بدنا نحفظ ال values of electronegativity. اللي بدنا نعرفه إنه the difference in electronegativity between the atoms of a bond determines the type of the bond. فإذا نحن نقصنا the values of the electronegativity ما بين اثنين atoms موجودين عاملين bond مع بعضهم، بنقدر من خلال هيدا difference in electronegativity نحدد نوع البوند. نحن شفنا 3 أنواع من البوندز يلي هن الكوفالنت، ionic أو polar bond أو سميناها polar covalent bond. إذا نحن جينا نقصنا the value of electronegativity من بعضهم لتو atoms موجودين بالبوند وطلع عنا the value is equal to 0، يعني نحن فعليا عم ننقص 2 similar values of electronegativity من بعضهم. يعني نحن عم نحكي عن 2 similar atoms، يعني هيدي البوند will be a covalent bond. إذا كان ال difference in electronegativity أكبر من 2 معناتها نحن عم نحكي عن ionic bond.
إذا الديفرنس in electronegativity ما بين الزيرو وال2، طبعا عم بحكي عن الديفرنس in electronegativity ل2 atoms عاملين بوند مع بعضهم. فإذا الديفرنس in electronegativity ما بين الزيرو وال2، نحن عم نحكي عن a polar bond. بالتيبل الموجودة قدامنا تيبل 8.1 الموجودة عندكم على الكتاب، في عنا the electronegativity difference in the bonding atoms وعنا البوند تايب. كل ما كان الالكترونيجاتيفيتي ديفرنس لصوب الزيرو، كل ما كانت هيدي البوند is covalent أو عندها a more covalent character. كل ما صار الديفرنس in electronegativity عم بيزيد، عم بيصير intermediate، بلشنا نحن عم نحكي عن a polar bond. كل ما صار الديفرنس in electronegativity large، عم نحكي large يعني أكبر من 2، كل ما زادت الايونيك كاركتر وبلشنا عم نحكي عن an ionic bond. بالسلايد اللي قبل قلنا انه بنقدر من ال difference in electronegativity of the atoms in a bond نحدد نوع البوند، وكمان بنقدر نستفيد من ال difference in electronegativity للاتومز ببوند معينة تنحدد قديش هيدي البوند هي polar. The polarity of the bond increases as the difference in electronegativity of the atoms in the bond increase. فإذا كل ما زاد ال difference in electronegativity of the atoms in a bond بتزيد ال polarity of this bond. خلينا ناخد example. هيدول البوندز اللي قدامنا مرتبين are arranged in order of increasing polarity. Increasing polarity يعني من البوند اللي هي least polar للبوند اللي هي most polar. يعني من البوند اللي عندها أقل polarity للبوند اللي عندها أكتر polarity. هون نحن اعتمدنا على difference in electronegativity of the atoms in a bond. فإذا في عنا the bonds CC, CN, CO, CF، حطيت فوق كل atom the value of the electronegativity، جبته من slide number 7. مثل ما ملاحظين انه C عندها a value of electronegativity equals to 2.5. In CC bond, difference in electronegativity 2.5 minus 2.5 is equal to 0. 0 means that this bond is covalent، وهي اللي حتكون the least polar، أو حتى هي أصلا ال covalent bond is non-polar. CN, the value of the difference in electronegativity is 3 minus 2.5 is equal to 0.5. CO, the value of the difference in electronegativity 3.5 minus 2.5 is equal to 1. CF, the difference in electronegativity is 4 minus 2.5 is equal to 1.5. فإذا أنا هون رتبتهم لهيدول البوندز من البوند اللي هي least polar للبوند اللي هي most polar على أساس ال difference in electronegativity. فإذا كل ما زاد عنا ال difference in electronegativity كل ما صارت هيدي البوند هي more and more polar. طبعا نحن فينا نستغني عن هيدول الفاليوز ومش بالضرورة نستعمل ال exact values of the electronegativity. فينا نحط أرقام من عنا virtual numbers. حأحكي عن هيدي الطريقة بعدين later on بالexercises. فإذا ما في داعي يكون في قدامنا هيدا التيبل الموجود بسلايد نمبر 7 تقدر أنا أنقل منه هيدول الديفرنس in electronegativity. بكفي أنا أكون حافظة ترند. فإذا إذا أنا حفظت الترند كيف تتغير electronegativity across a period، ونحن عنا C ال N ال O وال F هن موجودين across a period، فإذا حيكون الديفرنس ما بين السي سي أقل شيء، سي ان أكتر، السي او أكتر، والسي اف هو أكتر، لأنه هن كلهم جنب بعضهم والإلكترونيجاتيفيتي عم بتزيد across a period. وحأحكي عن هيدي الطريقة كمان later on بالexercises. Bond polarity and dipole moment. Polar bonds show a dipole moment. Dipole moment occurs when the charges are not distributed evenly along a bond. That is, when the charge distribution in the molecule forms a center of positive charge delta plus and a center of negative charge delta minus. The dipole moment is represented by an arrow towards the negative charge
center. فإذا نحن حكينا عن البولر بوند وقلنا إنه البولر بوند بتصير نتيجة ال unequal distribution of electrons، نتيجة إنه the electrons are not distributed evenly along a bond. فإذا هال unequal distribution of electrons بتخلي يصير في عنا a partial charge، بصير في عنا a center of positive charge delta plus على الاليمنت يلي هو less electronegative and a center of negative charge delta minus على الاليمنت يلي هو more electronegative. هيدي ال unequal distribution of charges بنقدر نرمز لها أو نبينها من خلال ال dipole moment يلي نحن بنقدر نرسمها as an arrow towards the negative charge center، كسهم. راس هيدا السهم هو لناحية النيجاتيف تشارج سنتر أو الألمنت اللي هو more electronegative. فإذا كل polar bond shows a dipole moment. كل polar bond بيكون عندها dipole moment. Let's take for example the HCl molecule. هون في عنا ال H وال Cl. ال H هو less electronegative than ال Cl، فإذا بنحط على ال H delta plus وعلى ال Cl delta minus. هيدي ال HCl is a polar bond with a dipole moment. طبعا it's a polar bond لأنه الهيدروجين وال Cl اثنيناتهم non-metal, two different non-metals. فإذا it is a polar bond. هيدي البولر بوند عندها dipole moment. هيدي الدايبول moment we represent it as an arrow towards the negative charge center. راس هيدا السهم أو هيدا الارrow هو towards the Cl يلي هو is more electronegative. Molecules can show a molecular dipole moment. The molecular dipole moment results from the summation of all the bond's dipole moments in a molecule, while taking into consideration the geometry of the molecule or its 3D structure. فإذا الموليكولز ممكن يكون عندهم a molecular dipole moment. مش بس الموليكولز اللي مؤلفين من 2 atoms يعني من بوند وحدة، حتى الموليكولز اللي مؤلفين من أكثر من 1 بوند يعني من 3 atoms وما فوق بيكون عندهم شيء اسمه molecular dipole moment. بنحصل على الموليكولار dipole moment من خلال السميشن لكل الدايبول moments of the bonds in a molecule. طبعا هون بدنا ننتبه للجيومتري of the molecule أو its 3D structure. يعني هيدي الموليكول أنا بدي أخذ بعين الاعتبار كيف موجودة in space، ما بدي أرسمها linear أو planar. بدي انتبه ل its 3D structure مثل ما حنحكي بعد شوي. ومن خلال جمع كل الدايبول مومنتس الموجودين بهيدي 3D structure بهيدي الجيومتري بنحصل على الموليكولار dipole moment. Vectors addition is used to determine the molecular dipole moment. طبعا هون بدي راعي أو بدي أخذ بعين الاعتبار the vectors addition. بدي انتبه إنه أنا بدي أجمع هيدول الدايبول moments من خلال vectors addition. Let's take an example, the H2 molecule. ال H2 molecule عندها a bent geometry. It's not linear. اوكي، اللي بدنا نعرفه انه ال H2O molecule هي منا linear molecule. هيدي الجيومتري اللي راسمينها قدامنا بهيدي سلايد بنسميها bent geometry. في عنا الاكسجين هي central atom و2 hydrogens عاملين بوند مع ال1 oxygen. نحن بنعرف انه الهيدروجين هو الاليمنت اللي هو less electronegative والاكسجين هو الاليمنت اللي هو more electronegative بهيدي الموليكول. فاذا على الهيدروجين بنحط دلتا بلس وعلى الاكسجين بنحط 2 دلتا ماينس لانه نحن هون في عنا 2 بوندز. اول بوند ما بين الهيدروجين والاكسجين وتاني بوند ما بين الهيدروجين والاكسجين، وكأنه صار في عندي 2 دلتا ماينس على الاكسجين نتيجة هال2 بوندز. بما انه ال H عليها دلتا بلس والاكسجين عليها دلتا ماينس، فاذا الدايبول مومنت برسمها as an arrow towards the oxygen يلي هي the more electronegative charge، the more electronegative او يلي هي عندها the negative charge center. فاذا صار في عندنا هون two dipole moments انا رقمتهم ك1 وك2. هيدول التو dipole moments اذا انا بدي اخذهم كvectors addition وجمعتهم according to the vectors addition رح يطلع عنا ال resultant vector لجمع
الفيكتورز 1 and 2 هو الفيكتور اللي بالأحمر يلي هو the molecular dipole moment. فإذا ال H2O عندها has a molecular dipole moment, then H2O is a polar molecule. بما أنه هال H2O طلع عندها a dipole moment، هيدا اللي بالأحمر جمعنا 2 dipole moments طلع عنا resultant أو molecular dipole moment، فإذا ال H2O is polar molecule. If the molecule has a molecular dipole moment, يعني the summation of the dipole moments doesn't equal to 0, then the molecule is a polar molecule. فإذا جينا نحن جمعنا dipole moments بالموليكول وطلع عندي a molecular dipole moment يعني مجموعهم ما ساوى 0، then هيدي الموليكول is polar molecule. مثل for example ال NH3 molecule يلي عندها trigonal pyramidal geometry. قلنا بدنا نراعي geometry of the molecule. ال NH3 عندها هيدي الجيومتري اللي موجودة قدامنا. النيتروجين is the central atom والهيدروجين هن the peripheral atoms. والنيتروجين هي much more electronegative than the hydrogen. على ال H بنحط دلتا بلس وعلى النيتروجين بنحط 3 دلتا ماينس لأنه عندنا 3 bonds. Then عندي 3 dipole moments من الهيدروجين للنيتروجين. مجموعها 3 dipole moments بيطلع resultant dipole moment الموجودة بالفيجر الثانية. بما أنه مجموعهم لها 3 dipole moments عطى molecular dipole moment يعني ما ساوى 0، then this molecule is polar molecule. فإذا ال NH3 is polar molecule. If the molecule doesn't have a molecular dipole moment يعني summation للdipole moments equal to 0, then the molecule is non-polar. إذا جينا عم نجمع الدايبول مومنتس وطلع إنه مجموعهم بيساوي 0، يعني هالموليكول ما عندها molecular dipole moment، فإذا هيدي الموليكول بتكون non-polar molecule. مثل for example ال CO2 molecule يلي عندها a linear geometry. عندها هيدي الجيومتري اللي قدامنا linear. الكربون هي السنترال اتوم والاكسجين هن البريفرال. سنترال يعني بالوسط، البريفرال يعني اللي على الطرف. الكربون هي less electronegative than the oxygen لأنه مثل ما بنعرف across a period the electronegativity increases، والكربون هي قبل الأكسجين بالperiodic table. فإذا الأكسجين هي more electronegative than الكربون، then the oxygen عليها دلتا minus وعلى الكربون عنا 2 دلتا plus لأنه عنا 2 bonds. فإذا جينا نحن رسمنا الدايبول مومنتس من الكربون للأكسجين حيكونوا opposite لبعضهم with the same magnitude. إذا جمعنا هيدول two vectors رح يطلع مجموعهم equal to 0 لأنه الجيومتري لل CO2 molecule هي linear. فإذا بهيدي الحالة ال CO2 is a non-polar molecule.